Buenas Well, good tardes a afternoon, ladies and todos. gentlemen. ¿Cómo I están? hope that you're doing Bienvenidos una vez fine. más Welcome a one more time Ilumina to Illumina Innovaciones en Salud Innovations in Cerebral. Cerebral Este es el Health. ciclo de This is the webinars webinar que cycle organiza Impact organized by Salud. Health Esta es la or tercera Impact sesión Salud. This y is es our un third ciclo de sessions of webinars this mensuales monthly webinar dirigidos cycle principalmente a directed temas de mainly to salud address cerebral, issues demencia y related with investigación en dementia, temas de salud cerebral. cerebral health, and other Esta es la issues tercera related. sesión. Vamos a continuar con This is estas our sesiones a lo third largo session. Let's de going este to año y también del continue año que viene. with these Y como webinars les along contamos, this hoy year es and la next year tercera as sesión. well. Tenemos una sesión muy And interesante as el día de we're hoy. Muchas sharing gracias por today estar with aquí. you, this No is voy our a third presentar todavía qué se session. trata It's going to be porque very antes de eso les interesting. quiero So presentar thank a you very nuestra much for moderadora el participate. día de hoy. I'm not going to tell Pero you what is vamos a this all esperar about because unos I'm going to minutitos present our para moderator que lleguen for algunas today personas más. first. Veo que ya And un grupo also de in order personas. to Gracias give por estar aquí. some time to Creo que the algunos de rest of ustedes ya han participants in estado, order sí, for them algunos to moderadores que conozco, join. algunos de ustedes han Thank you very estado much ya for en the otras ones that had sesiones. already Gracias entered. por seguir viniendo a Ilumina. I am recognizing some of Creo your que hasta ahora names. las sesiones son Some of interesantes you y is joining us el que since the regresen first es una, sessions. Thank creo you que es very un much indicador at de under the name of interés. Illumina. Entonces, si nos permiten, For vamos a us to esperar see you coming back dos is a minutos great más, por favor, indicator y of empezamos la sesión de we're hoy. Veo que doing sigue entrando gente, pretty así pretty que much good. So esperamos. let's wait 2 more Aprovecho para minutes in order contarles to start que la today's sesión de session. hoy We está are siendo plenty so grabada far, but let's give some time to our y fellows. que Thank you. ustedes como I asistentes want to take tienen sus the micrófonos advantage, y this sus cámaras opportunity to tell you that this desactivadas. session is Sin going to be embargo, hay recorded. en la parte de abajo, And en la as interfase, un recuadro participants, donde ustedes pueden anotar sus all preguntas. your La sesión de hoy va webcams a and tener primero la microphones are ponencia del deactivated. expositor y However, al on the final bottom vamos a part tener una of the ronda de Zoom preguntas. interface, you're Entonces, si a lo going largo de to la find sesión a ustedes tienen Q&A preguntas, pueden ir box, a apuntándolas chat ahí box, y al final where contestaremos las you, preguntas, ¿no? De because hecho, we're vamos a going to tener have una first all the limitación de tiempo, no presentations and podemos then garantizar a que se set for Q&A. respondan So in todas. case you have Vamos any a questions intentarlo, sí, coming pero up, popping up, dependiendo de la cantidad de please preguntas, just quizás feel free conseguiremos o to no, ¿no? fill your questions in the También, si hay box, alguna persona que and necesita we traducción, are going hay to try to traducción answer en all of them simultáneo at en the la barra end of the inferior. If there's presentations, anybody okay? who needs translation, we Also, can, if there is anyone there's that needs the online translation interpretation available in services, the we lower have bar. simultaneous interpretation Y si available hay on the bottom algún of the screen. problema, desperfecto, algo, ustedes And pueden if there comunicarse a is través any issue or del chat troubleshooting, con please just normalidad, get in touch ¿no? with us directly using the Hechas chat estas aclaraciones, function of the Zoom. les doy una vez So más la after bienvenida these y housekeeping los dejo remarks, I con would like to la welcome you moderadora del día one de more hoy, la time, and I'm doctora going to Sofía leave you Cuba with del Proyecto our Ilumina. dear Muchas moderator of gracias. today, Dr. Sofia Cuba. Hola, Please, the buenas floor is tardes yours. a todos y todas las Hello, que good nos afternoon. acompañan. Good Mi afternoon nombre es Sofía to Cuba, the soy ladies médica, and the enfermera y gentlemen that comunidad are profesora de la joining Universidad Cayetano us. Heredia I am e investigadora physician, principal del family proyecto Impact physician, Salud, a desde donde professor for estamos Cayetano Heredia promoviendo University and este ciclo manager de of webinars Impact Salud Ilumina. project where we Y are nuestro tercer promoting this webinar webinar tiene un cycle invitado called especial, Illumina. Our third session el doctor has Diego a Aguilar, special que ahora voy guest, a pasar a presentar en un Dr. momento, Diego pero quería Aguilar, hablarles that un I'm poco de lo que happily vamos a going to tratar introduce to you ahora. briefly. En However, mayo before de I wanted to 2025, la discuss about Asamblea what we're Mundial de going to Salud talk aprobó la about now. extensión In por May of 6 años del 2025, Plan de Acción Global sobre the la World Respuesta de Health Salud Pública a Assembly la has Demencia approved y the prolongó action su plan vigencia hasta el of 6 2031. years Este webinar up intentará to explorar el 30, significado estratégico de esta 2031. decisión, And this la webinar will oportunidad try que abre para to los países de explore the América Latina y el strategical Caribe y los meaning desafíos of que this aún decision and persisten the para su opportunities that implementación open for efectiva. the A Latam lo region largo and the del encuentro Caribbean se and the presentará challenges un in order recorrido to por el proceso effectively de la implement these incidencia que programs. lideró la Alzheimer Along Disease this International, discussion, we're ADI, going to talk junto about this con sus chief miembros durante 18 done meses by para lograr esta ADI and its extensión, members that were the así chiefs como las during claves the para el nuevo 18 escenario years and were the político y ones that worked técnico very que se abre hard a in order partir to de obtain ahora. this También se extension abordarán up to recomendaciones 2031. concretas para Also, we're gobiernos, going to sociedad talk civil, about the political organismos multilaterales, a opportunities fin de traducir and en the ones for the compromiso government, global civil a avances society, reales multilateral bodies in en order nuestro to entorno. Y en translate this especial global iría a commitment Perú, into ¿no? real Que advances and progresses todavía for tiene the una deuda territory, especially pendiente en implementar now la for Peru, that legislación que has still tenemos a para standing el debt abordaje integral de la in demencia en nuestro about sistema de salud, implementing the para la regulation protección in order to social y approach para dementia de as part of repente our health plan llegar a and ese punto as que ya han part of llegado the otros plans of social países de la protection in región order to y reach del the mundo same point as other en countries of cuidado de la our demencia. region Así and que other parts of the voy world a
presentar by taking ahora care of the a dementia Diego patients. Aguilar, el
So siguiente, por now let favor. me introduce to you Diego Diego, Aguilar. entonces, nuestro invitado de hoy es Diego, he's director our regional para las owner Américas del guest. He's Alzheimer a Disease regional International, director for Las ADI, Americas donde lidera of ADI iniciativas Institute, para leading impulsar políticas initiatives públicas sobre for foster demencia en public América policies Latina y el about Caribe. dementia in Ha Latin sido una America and the figura clave en Caribbean. la He articulación has entre been a sociedad key civil y stakeholder gobiernos, in the promoviendo planes interaction nacionales y between the fundaciones government de and civil demencia y fortaleciendo society, la equidad en salud. promoting Fue mechanisms director and de la tools for Fundación León promotion en of the Argentina health. por 11 He was años part y of the Leon actualmente se desempeña como Foundation director in global, Argentina donde for lidera many proyectos years, de and now desarrollo he's the social, global de director salud y de leading educación. projects Además, for integra el social directorio de development, diversas education, organizaciones. and growth. Es psicólogo He is part of de different formación, directories cuenta and con assemblies estudios from de different gerontología organizations. comunitaria y una maestría He's en a políticas de género psychologist por Flaxo. Su and has trayectoria some combina especially liderazgo social, studies incidencia way política y of las alianzas estratégicas al servicio de political poblaciones vulnerables. impacts and strategical Y con esto alliances damos in la order to bienvenida a support Diego vulnerable para communities. iniciar la After presentación. this, Adelante, Diego. Diego, the floor is yours. Muchas Thank gracias, you. Sofía. Thank you very Y much, gracias a todo Sophia. el proyecto And thank Impact you to whole Salud Impact Project, y a la Impact Salud universidad por Project, and esta thank you invitación. La verdad que for the es un honor university for siempre this kind participar en las invitation. For actividades me, que it's a great honor organizan to be part of y the que sabemos activities that que they held, están haciendo un because gran as we know, cambio they are doing a para la great vida de las work personas que tienen in order demencia to en Perú change the y sus familiares capacities y cuidadores. and the Así que muy services for the agradecido de poder estar families acá con and the ustedes. patients of dementia. Hoy So it's vamos a a great hablar, opportunity for me como for adelantó being with you Sofía, today and talk, as sobre Sophia said, el Plan de about Acción Global de Demencia the de la Global Action OMS Plan for y su dementia from extensión por WHO 6 años. and Así its que, extension for six sobre more todo years. haciendo un Especially, I would análisis de like cómo to impactó do an assessment on how este this plan plan previously impacted y esta extensión en América Latina y and el Caribe. how this Así que extension is going to Tu WhatsApp. help the Latin America and the ahí está. Caribbean. I'm sorry, you were sharing your WhatsApp Listo, muchas conversation. gracias, Now we're Matías. back on the screen. So Pasamos a thank la you very much, siguiente. Matthias. And please, next slide. I would like to Bueno, tell you a little comentarles un bit poquito about the primero sobre Alzheimer's Alzheimer's Disease Disease International, que es la International, which is the organización organization que that I'm representing represento hoy. today. ADI es una ADI federación is a global global que fue fundada foundation en that started in 1984. 1984. It's an Es una organization organización umbrella paraguas of de 105 105 other asociaciones de associations familiares y made cuidadores de of the personas con caregivers and Alzheimer y family members of demencia dementia patients from alrededor all del over the mundo. world. We have Nosotros one tenemos official un miembro member that oficial por represents país each y country, por lo and with tanto this, we're cubrimos covering almost casi todos los every country in países the world. del mundo. Tenemos We are presencia present in en los the five diferentes continents. continentes. Actually, we are representing Representamos a nuestros our miembros members against ante los international organismos bodies, as for internacionales, como example, por ejemplo la WHO, the Organización Mundial de World la Health Salud, Organization, and las different diferentes agencias de las UN Naciones nations, Unidas, the el G20, G20, el G7, G7 and other y otros global and organismos regional globales y bodies. regionales. ADI and ADI, its cuando beginnings empezó in en el 1984, 84, it was fue created creada by por 4 4 associations that were very asociaciones que strong eran back muy then. fuertes en ese entonces: The la Asociación de Alzheimer's Alzheimer de Estados Association of the Unidos, US, de Canada, Canadá, de Australia, and Australia United y del Reino Kingdom, Unido, thinking of the pensando que era necessity necesario of tener having esta a global plataforma platform más in order global to para reach and poder llegar e interact interactuar in a de much manera more broadened way, internacional y internationally hacer wise, and diplomacia carry e out incidencia diplomacy and pública public impact at en high el más level. alto nivel. At this En este moment, momento, ADI, ADI it's es been muy very much reconocido por ser la known promotora del Mes as Mundial being del Alzheimer, que vamos a hablar un poquito in sobre the eso y qué world. So let's talk significa, about what does it y mean. además somos And we are editores del editing Informe Mundial del the editors Alzheimer, que of es the Global uno de los Report of informes más Alzheimer's, which reconocidos is one of y the más most utilizados como used report referencia as a a reference nivel mundial, worldwide, sobre especially todo due to tomando una our óptica demographic and social vision demográfica, about social sobre la demencia. dementia. Our Nuestra visión vision es la is the prevención, prevention, el the cuidado y la care, inclusión and hoy the y la service cura today mañana. in order to cure this Pasamos, por tomorrow. favor. I would like to tell you Bueno, also contarles un why we are poquito por qué working estamos and why it trabajando is our y cause cuál es and the nuestra causa y challenges cuáles that son los are worrying problemas us the que más most. nos So preocupan. we have these three Tenemos pieces of estos data tres which datos are claves key and that we que always siempre share because we presentamos think that porque nos these are parece the que main son reason el why we're motivo por lo working, cual estamos not only trabajando from no ADI, solamente desde but ADI, also sino from también all todas the las associations that are asociaciones members of que son ADI miembros de and are ADI, part of toda our nuestra red. network. So from Por una one side, parte, we know that sabemos que every cada 3 3 seconds
a person in the world is developing a type of dementia. It's a very impacting cipher. We know that in reality, we're talking of a great priority for public health and of an epidemic. We know how these pandemics, we can consider dementia as a new pandemic because how it is multiplying the amount of patients that are being affected with it exponentially. But we also know that the cost of dementia is very high. And when we see this at worldwide, we see that all around the world, the cost today of dementia is of $1.3 million. But this cipher, it's going to be increased along the next 5 years. And we know that it's going to reach the $2.8 million for the year 2030. By the other hand, we know that the amount of people affected by dementia is been growing as well exponentially. In 2019, we had 55 million people that suffers of dementia in the world, 78 million of people for the year 2030, and our projection says that we're going to reach 140 million of people with dementia for the year 2050. So with this, now we know that in reality, this is a very important moment in order for us to take action with these matters, and it showcases the real necessity of having public policies in order to face these different challenges. Next slide, please. Well, let me tell you a little bit about the AD strategy, how we've been working in the latest years. As I already said, our founders were the different Alzheimer associations of 4 countries in the world, 4 countries that are leaders in the world scenario. So this allows us to start in strengthening a network while incorporating new countries as part of our international network. So as the second measure, we start to establishing a linkage with the WHO and UN. We have consultative special status, which means that we have an official relationship with the World Health Organization. And this make us, in the year 2017, to develop, along with the WHO, a global action plan to approach the Alzheimer and other types of dementia. This was very important milestone because for the first time in the history, we create an international framework that will help as a legal and political base in order to be able to later develop national dementia plan in each one of the countries that are participating. In 2017, the 195 member states of WHO had signed up a commitment saying that they will develop national plans of dementia, each one of the countries for their own countries. So these make us to increase our multilateral presence, not only because of the WHO and the UN agencies that support us, but with other international bodies and regional bodies, as for example, the OECD, G7, G20, CEPAL, the PAHO, and everything allow us to strengthen our regional networks, taking these down to the civil society at the governmental level in order to start developing national politics and national plans for dementia. Next, please. What our global plan it is about, the WHO global plan it is about. As I already said, in 2017, we had generated this plan that carries 7 key axes. These 7 axes define what we need to do in an integrative way in order to approach dementia in the different countries of the world. So according to this, we issue a guideline that is called Towards a Dementia Plan, which was written by the World Health Organization. And then we have already, as part of our global plan, the inclusion of the dementia as a priority of public health, when we declare dementia as a priority for the nation, for the state, and it's considered as part of the different parts
of the health or national development plans as one of the priority diseases. By the other hand, we are working with everything related with awareness and adaptation towards dementia. This is related with cities that are receptive for people that live with dementia, along with awareness campaigns that we can carry out in our communities, by our institutions, and in our bodies or organizations. As a third axe, we work with the risk reduction, and this is more related with the prevention perspective of the different dementias, taking as a base the 14 factors of risks that were developed by the science magazine called The Lancet. And this also talks about the possibility of diminish these risk factors, especially when these are modifiable risk factors related with the lifestyle. So here we have, we can find all the policies in order to reduce risks. Then we have also the X related with diagnosis, treatment, the attention and the support to the people with dementia. Here we're working a lot about the issues related with access to a diagnosis, especially beforehand diagnosis, and also possibilities to access to post-diagnosis support, and of course, everything related with the care and the attention of the people that suffers with dementia along the different phases that the disease may present. As a fifth X, we had worked with the support to the caregivers and the family members of people with dementia, considering the importance to take care of the ones that provide care. So this means implementation of support groups, also means implementation of workshops, providing education in health, also means to provide customized assistance and any other device or tool that will signify a help, a support towards the people that are taking charge and care of the people with dementia. As the sixth axe, we're working systems of information in relation with dementia, about the statistics and all, having the possibility to have a systematized record or database of the people that has been diagnosed for each country in order to improve the implementation of public policies in relation of the data. And finally, we are working with research and innovation, including pharmacological advances and everything related with the support and the care of people that suffers of dementia, everything related with medicine, drugs, and the applicable science. So these are our 7 axes proposed by WHO as something that needs to be developed at national level. And by the other hand, the proposal and commitment assumed by the 995 member states of the UN was to implement this global action plan at national level. It means to develop dementia national plans for each one of the countries that abide, maintaining the standards and the characteristics, customized under the context of their own regions. This global action plan has a due date that was 2025. We need to consider that back then this was enough time in order to make some progress and to make all the countries involved to efficiently develop their national dementia plans. However, this wasn't quite right. And in 2025, we saw that out of the 195 member states and countries from the world, only 53 countries had developed their national dementia plans. Also, we were able to see that out of these 53 countries, these 53 plans deployed, they not only had a budget or they didn't have the infrastructure or the equipment that is necessary, the human resources necessary in order to implement correctly these plans. Next slide, please.
Well, on May Bueno, el 23 of 23 de mayo de 2025, as 2025, Dr. como había Cubas mencionado mentioned, la doctora after Cuba, lots después of de months of muchos hard meses work de trabajo trying de to do incidencia impact por by parte de ADI and its ADI y todos members, sus the member miembros, los states Estados miembros of UN, of de United Naciones Nations, Unidas reunited reunidos in the World en la Asamblea Assembly of Mundial de la, Health, de la held Salud in en Ginevra, Ginebra, en Switzerland, Suiza, they agreed to acordaron extend extender por 6 this plan años in más 6 hasta el more years, up to 2031 el 2031. Plan de Acción Global sobre Respuesta de Salud So Pública this en la was a Defensa. huge Esto fue milestone un gran logro de la won by the sociedad civil civil society because in reality these porque realmente extra estos 6 6 years años más are eran key in clave order to para continue poder working seguir with the trabajando different con los countries diferentes around the países world alrededor del mundo en sus planes nacionales de without defensa. this legal Sin este framework, marco legal, political framework jurídico, at político a international nivel level and global internacional level, o this will global, be very, hubiese very sido hard muy to difícil achieve. poder That means to llegar reach the a goals los that we resultados are que envisioning queremos y because que we know that sabemos we que can pueden transform transformar la the vida life de of miles de thousands of personas. people. Y And also, además, ADI ADI also también make realizó una public a declaración statement solicitando requesting la the inclusion of inclusión de la dementia as part demencia of the en la political declaración declaration política de as enfermedades no non-transmittable transmisibles y salud mental de disease Naciones Unidas. Esto también es una with lucha que United lleva Nations. muchos This is a años. fight that we are holding Sabemos for que es many years. It is importante incluir a important to la include demencia como dementia enfermedad no as a transmisible non-transmittable disease porque because genera this will muchísimas generate más many more oportunidades de opportunities for desarrollar the nuevas políticas developing of public públicas, de obtener policies, el apoyo de los gobiernos obtain nacionales, the support of de poder local tener governments, and in realmente reality, really una include inclusión de las people with personas con dementia demencia desde in una this perspectiva de perspective of derechos. their own rights. Así So que during this month, durante estos we meses work se in both trabajaron ambas scopes. cosas y And finally, finalmente dementia también la was demencia included fue on the incluida draft en el number borrador 0 cero of the del official comunicado oficial communication de enfermedades as no non-transmittable transmisibles y salud disease mental. and mental Esperemos health. que continúe And en we este hope to camino. continue in this Pasamos, por favor. verge. So many times we ask Bueno, muchas veces ourselves nos why preguntamos por qué un plan nacional. Y este es un trabajo these que are hacemos national mucho en plans. And this ADI. is something that we work a lot Nosotros with ADI usualmente because we and visitamos our con nuestros members, we miembros pay a visits to muchos ministros different de health salud o ministers oficiales de or gobierno. different Y muchas veces la pregunta governmental es esta: ¿por officials. qué And many times they tenemos que ask us why we desarrollar need un to plan develop the nacional? national plan, what ¿En is qué going va a to change, impactar what is the type of al impact that país? we need to achieve Más allá de que beyond sabemos que hay the un common compromiso a international nivel commitments that are internacional being held que fue and were firmado signed en in el the marco framework del of Plan de the Acción Global. Global Action Plan. Bueno, muchas veces However, surge esta many pregunta. officers ask Bueno, me y la why, and respuesta, our nosotros answer decimos que son are 6 6. different answers. ¿Por So qué why we want queremos a un plan national plan nacional and y por qué why every por qué country needs cada to país develop their debe own desarrollar national su plan plan? nacional? Well, from one Por side, una parte, because porque this fosters and fomenta y promotes the promueve el support apoyo diagnóstico y pre-diagnosis and postdiagnóstico. post-diagnosis, Sabemos que because we know, sobre todo en especially in the América Latam Latina and in y Africa, en África, we have a subdiagnosis tenemos of un dementia. subdiagnóstico de la This means that demencia, o people sea, does las not personas no access to acceden a beforehand diagnósticos diagnosis. precoces y usualmente They are son diagnosed diagnosticados after the cuando ya está muy disease avanzada la enfermedad. has Entonces degenerated es pretty much. So importante it's very poder important to have this recibir este diagnosis diagnóstico, beforehand, pero but además no also solamente not tener only having access acceso to a él, having a sino diagnosis, también but also to count tener un with the apoyo support during the whole durante process, el because we know proceso, many ¿no? times Sabemos this que process muchas is veces es hard, many difícil, people que is mucha gente scared, tiene miedo, que lots mucha of people gente feels siente insecure. inseguridad para poder So acceder a this is why it is diagnóstico. Entonces es important for them importante to have que cuente professional con ayuda support in order profesional to para poder take this tomar este path. camino. Y And también el also the apoyo post-diagnosis postdiagnóstico. ¿Qué pasa cuando ya me support. What diagnosticaron happened con after I got demencia my y diagnosis? What qué are the son los following steps? próximos pasos a tomar? So ¿No? this is very Y esto important as también well. es súper And it importante is y es impossible to imposible implement de implementar only with the solamente a civil través de sociedad society. We civil. need for Es this necesario políticas governmental and de public Estado, políticas politics. públicas. Es necesario, es It is decir, un necessary to plan have a national nacional de plan of demencia dementia in order para to poder really para que massively masivamente la have these población pueda benefits acceder a estas to the prestaciones. population. And by Por the other otra hand, parte, un this plan national plan nacional va a will ayudar allow a to tackle combatir down the el stigma, estigma. because we know Sabemos that all over que the world, alrededor del mundo, according to a según una survey encuesta realizada made by por ADI ADI este last año, year,
We know that around cerca 65% del of 65% professionals, de health los professionals, profesionales de salud consider so todavía far consideran que dementia as a la regular demencia part es of parte normal getting del older. envejecimiento. But this Esta cipher, cifra va a it's going to be aumentar cuando increased hablamos de because now we have to personas consider del público en people of general, any en age, donde and cerca del pretty much 80% 80% of de las the personas people all over the todavía world piensan think that dementia is que la something demencia normal, es that it's parte part of normal del getting older. envejecimiento. So there Es is a decir, great hay un stigma gran estigma behind que está por dementia detrás de la demencia diagnosis. So the y only la única way that manera we que can podemos combatir este tackle down estigma es a this través stigma de is using políticas nacionales, national and políticas governmental de politics Estado que that will permitan allow us to realizar carry it out campañas de massive awareness concientización campaigns. masiva. By the Por other otra side, parte, we la have formación de also profesionales de the salud. training Sabemos que of la health mayor professionals. We know that the parte de vast las majority of personas people that que works are trabajan part en of equipos de salud health teams. no They don't have tienen specific formación or específica en customized demencia training in y es dementia. So this is importante important incorporar to estos to planes de be estudio, estas considered as part of the capacitaciones a nivel general. trainings Por and otra parte, sabemos education que plans. la Then we reducción know de how riesgos much es important it is to importantísima. reduce the risks. Según According to diversos different estudios, surveys, sabemos we hoy know que that if we si reduce se these risk reducen factors estos that factores can de be riesgo modified, modificables, almost cerca 40% del of dementia 40% de cases los casos can de be demencia prevented, pueden can be prevenirse. avoided. Por So lo this is tanto, why es it's importante important hacer to campañas y trigger, acciones to masivas deploy this massive para awareness poder campaign, reducir los riesgos. sensibilization campaigns. Por And último, finally, the last tenemos dos part of the puntos que son el answer seguimiento de is la the prevalencia prevalence y and la the incidencia y impact la in preparación para order el to avance foster farmacológico. Esto no es posible sin a planes greater nacionales de technology in demencia. drugs and medications. Sabemos que el We avance know that the technology and the farmacológico great hoy, sobre advances todo, in the pharmacological sector está pasando por un momento is muy facing a especial a very nivel special time mundial. in the world. There Hay are new nuevos medicines fármacos out there that que can modify modifican the la enfermedad Alzheimer's de disease. Is Alzheimer, que están now they are disponibles en available in algunos some of the países countries. y que esto However, no these va a are ser accesible, not no vamos a poder cannot garantizar la we cannot accesibilidad guarantee the al avance accessibility, its farmacológico accessibility si no hay without a planes national nacionales de plan demencia. Y of por supuesto, dimension. no And vamos a of poder course, tener the last registros objective o is to have estadísticas record si no tenemos statistics, and this is una only política the nacional. result of a Entonces, national politic. So cuando when nos we are preguntan asked por qué es why a importante national un plan plan of nacional de dimension is demencia, important, tiene que ver mucho con this is estos very puntos, strictly pero related también with tiene que these ver 6 points con el and marco also with the jurídico legal internacional international que framework tenemos. that we have. Por lo So tanto, for el this, the impacto que impact that tiene today, hoy the esta 6 years extensión de extension 6 that we were años que able to pudimos obtain obtener a través through the World de la Assembly, Asamblea Mundial de World la Health Salud, Assembly, it is realmente tiene que related with the ver con la possibility for posibilidad each de que one of the cada uno de countries los around the países world alrededor del to mundo have the puedan possibility tener la of issue posibilidad their de un own plan nacional de demencia. Sin dementia sin national este plan. marco jurídico Without internacional this sería mucho legal más difícil. framework, this will be Pasamos, por very favor. hard to obtain. Next, please. So now let's Bueno, vamos a focus enfocar our un poquito en conversation on América the Latina y LATAM el and the Caribe. Perdón, Caribbeans. sí, el mapa está perfecto. Let's focus on Vamos our a enfocar region. en América Latina And y el now we Caribe, have viendo aquí el our mapa map, the world map. del I mundo. like to A show mí me this gusta map mucho very mostrar este often mapa because porque it nos da gives you a una perspective perspectiva de on the cómo estamos situation about the en cuanto a los national planes dementia nacionales de plans all over the demencia y world realmente and cuál what es is el the impacto impact del of this Plan de Acción global Global, plan ¿no? action Gracias al Plan de Acción Global plan, pudimos sorry. Thank you to our sumar a global muchos action plan, we países. could Les add decía al principio different de la countries. At the charla que eran beginning, 53 as I países already que se said, habían we have sumado 53 con planes countries that nacionales have de their demencia. Se dementia pueden ver plans aquí en el ready, mapa. are the Los ones países que colored están en in red. rojo son los países These are que the tienen countries that un have a plan national nacional plan de for demencia. dementia. By the Por other otra hand, we parte, have the tenemos gray países que están colored en gris, que countries, which están are the ones that have desarrollando ongoing planes plans, nacionales, that are developing their lo plans cual es muy currently, which is very importante y bueno, important, vamos but we need avanzando, to move pero forward. nos faltan However, we todavía have muchos many, países many que son los países que están en countries rosa, are the que ones in no pink that tienen does ningún not have tipo de any type avance, of ¿no? advance in this Entonces, esto matter. significa que This means realmente es how muy much necesario esta important extensión de this 6 6 años years para que extension podamos tener is in muchos order más to have países every time con sus more planes nacionales, o countries sea, países que colored in estén en red. rojo. Pasamos. Now talking of Hablando Latin un poquito America and más the de América Latina y Caribbean, el Caribe, como les decía, out of the de 33 los countries 33 that are part países que of our tenemos en la region, only región, 8 solo have 8 national tienen plans. planes These nacionales, que countries son are México, Mexico, the island, Bonaire, que es una Caribbean isla en island el of Caribe, Bonaire, Chile, Chile, Curazao, que también se encuentra Curacao, en el Costa Caribe, Rica, Costa Cuba, Rica, Cuba,
Dominican República Republic and Dominicana y Uruguay. Uruguay. They all have national Todos tenemos plans, planes but they nacionales, pero they no don't todos have están properly suficientemente financiados o proper operativos. budgets of
they haven't carried out properly their operations. By the other hand, we know that Brazil, Chile, and Peru, Brazil, and Bolivia, they have the national law, but they don't have the national plan. Many of you, I know in Peru, are in Peru right now. Now you know that you have your law already vigent from many years now, but we weren't able to develop a complete national plan yet. Panama, it's still pending the presidential acceptation, and Argentina is in undergoing process in order to issue their law. There are other countries that are opting for starting with the national law first, mandating for a plan. There are other countries that decide not to have a previous legislation, but by presidential decree or ministerial decree to request the sign of this national plan for dementia. Both ways are valid, but we consider that when we have legislation in place, it's much better because allowed you to have a continuity through time. And also, this will give you a much more solid public policy. And now I would like to tell you about the Argentinian case, which I consider that is very interesting in order to show you the impact of the global action plan in the different countries of the world, specifically in our region. In Argentina, which is one of the countries that does not have a dementia national plan, despite that they have over 40 million people living there. It is a big country with great level of development, with great level of scientists, investigation, and scientists that has been studying for many, many years the problems related with Alzheimer and dementia. However, they don't have a national plan. So the challenge of Argentina is very specific because they have over 500,000 people that lives with dementia, which are going to grow in 1.5 million for the year 2050. And then in this moment in Argentina, there are different problematics related with the poverty, specifically of the elderly. There are many difficulties, lots of people that have received their pension. So, but it's not enough, which is important. And also the mortality rates of dementia, it is very high in Argentina as well. This makes us think, right, how important it is to be able to have a law and a national dementia plan for Argentina. So Argentina last year, in the month of May, they carried out a forum organized by our stakeholder, Argentina stakeholder called ALMA. It's called Forum Towards the National Plan for Dementia in Argentina, which was very important because it was the first time when they addressed the necessity of retry one more time after the failures of the previous years while they were trying to have the national dementia plan. So take over these activities because they had tried twice to have a national law, but everything was left behind. So now they are trying to re-trigger these actions, which will be very important. And they are trying to have the much more fulfilling and complete plan as possible. So in August of 2022, during a congress carried out in Tucumán, organized by the Argentinian Network of Dementia, they started to articulate by the different deputies and senators of that country, which showcases the great political will that the country has, which is a requirement in order to have a law. So in March of 2025, this draft bill entered. And when this draft bill was presented, some months after, this plan was after we have the draft bill in Argentina, we obtained the extension of 6 more years, which was a very important accomplishment internationally, of course, but in the case of Argentina was especially important because provide a very important push because all of this
this happened at the gracias same a la time. So extensión thank you de to the 6 6-year años, en extension, Argentina Argentina se could pudo have dar un this, impulso could push this idea, a this esta project idea, este forward, proyecto que and empezaban a hacer y empezó a it ser was tratado able, en la it was Cámara de started, Diputados, and ¿no? then Entonces, the realmente political creemos desde party ADI started to que discuss about this. la And this is incidencia for de lo global es showcasing muy how much importante important en the el impact ámbito of the global nacional, scope ¿no? is in the Y national ayuda scope, a because que it helps to los the decision decisores o makers. los It que helps for the hacen ones that las issues leyes, los laws que and hacen las politics políticas, to take the tomen best decisiones decisions. interesantes. And this takes Y us bueno, y esto nos lleva to a otro another del accomplishment 2025, also for this year donde 2025, when se they realizó el voto finally voted para in order to exigir a request la to Comisión de the Hacienda de la Cámara de commission, the proper Diputados en commission, Argentina, to a que treat le the dieran law, tratamiento a la ley, lo cual which es was very important, importante, and now this y is an estamos en ongoing este process. proceso ahora, ¿no? And here we can Entonces see aquí clearly podemos ver how much claramente cómo impacted incidió, cómo the impactó Global Action Plan into One el Plan de Nation. Acción But Global. also I would like to Pero say también that debo it's decir also que es important importante the el behavior accionar of the de la civil sociedad society, civil, de the los interest grupos de groups, the interés, academia, de la the academia, de las universities, the universidades, de corporations, las empresas, de las municipalities, and the municipalidades, different de los groups, diferentes the family grupos members of the familiares y de patients, and some pacientes others as en part of todo this este proceso, process. ¿no? Because here, Lo que quiero I decir want to acá es que point es how much importance importante it is after you visualizar el Plan de visualize Acción Global como una the action plan oportunidad as an opportunity que to tenemos que be tomar taken en los diferentes by every países. Y esto country. sería So maybe importante we could también quizás reply this replicar esta case, the experiencia, Argentinian este case caso and this argentino experience, for example, in en Peru, Perú, when en we donde have también already a law that hay una was ley que ya already fue promulgada, issued, pero que but está la we posibilidad have the de opportunity exigir to mandate que se the desarrolle el Plan de Acción execution, the Global, design ¿no? and execution of Y an quizás con national action con plan. esta nueva And maybe extensión que after this tenemos a new nivel extension that internacional, we gain, podemos we can exigir a las oblige autoridades or la mandate posibilidad our de authorities to implementar, de implement, desarrollar y sign, diseñar y issue, and implementar elaborate an un action plan de plan acción at a nivel an action nacional. plan at national Por level. favor. And other Bueno, actions una de las that acciones que is being también viene carried out at realizando regional ADI level a that nivel regional helps y que ayuda with en la the implementación implementation at national nacional level of the de los different global mandatos mandates related globales with sobre la dementia is demencia. an alliance Es that una was carried alianza que out se with the realizó con la Foundation Fundación Carlos Carlos Slim Slim with the objective con el of objetivo de aumentar la comprensión increase pública the sobre public la demencia, es decir, awareness, the sensibilization at sobre la regional demencia a level nivel about the regional dementia con with contenidos accessible accesibles. content. So what Aquí we lo que did se is to hizo fue un open centro de a center with recursos, de resources, material, and material, information related información with dedicado dementia a la demencia, that you can find in clicksalud.net, que es una this digital plataforma de platform, salud que desarrolló la Click Fundación Salud, Carlos Slim. uh, Todo esto es Click Salud, virtual porque which es is importante very, porque and was conecta la developed by experiencia Carlos global Lim, con el alcance which is a very regional, important en línea platform con because nuestra it's aligned estrategia with de our localizar el strategies. It conocimiento y has a fortalecer la global alfabetización en scope, salud. and the result of El this resultado was mayo that in solamente May fue de 50 we millones de got visitas 50 million al visits centro de recursos. to our Este portal, número se ha and triplicado from desde May up to entonces, now, llegando a we have muchísimas tripled personas a nivel this regional. amount of visitors. Pasamos, por favor. And in order to wrap Bueno, up, ya para I ir wanted to share with finalizando, you that we les are cuento que starting estamos empezando getting todos ready los to celebrate preparativos para el Día the Mundial del Alzheimer's Alzheimer. World Esta es una Day. This is campaña a que campaign realiza carried out ADI by junto a sus ADI and its 105 miembros 105 members para in order to fortalecer strengthen and la create more awareness concientización y and la sensibilization sensibilización about this acerca disease. de la enfermedad. El In the year año 2025, 2025 it's va a going to be marcar the el 14th 14º year año que that we hacemos esta carry out campaña de this concientización awareness campaign, y and we hope esperamos to superar el récord del año overachieve pasado, en donde the llegamos a last 81 millones de record impresiones of last year, exponenciales. which La have campaña no es 81 million solamente of digital, tiene el componente impressions. digital en redes Is a sociales, aquí digital podemos ver campaign over a social todos network. los We're lemas going de to ADI, que este año es preguntas use sobre the el Alzheimer slogan y Ask preguntas sobre la about demencia, Alzheimer, ask pero la about campaña dementia. también And this es campaign una serie de also actividades includes a que se series of realizan de manera hybrid híbrida, activities, presencial y hybrid virtual because we have en part of the 205 participants países in que presence, son other miembros de virtually. ADI.
in Se the trabaja 105 a través de countries, charlas, de talleres, de organizing congresos, seminars, congresses, caminatas, webinars, diferentes actividades sociales, actividades sports deportivas, activities, actividades que tienen que ver cultural con and la arts cultura y con el activities, arte, in order to llegando reach a, sobre the todo a whole la community comunidad and y those a people personas that que they usualmente doesn't no know about conocen sobre el Alzheimer's, in order Alzheimer for para them que puedan to open a preguntar space where más, they para can que get puedan more asesorarse, para information, que ask puedan their questions, and get more involucrarse en involved with esta this causa. cause. And of course, Y bueno, por we supuesto que would like to sumamos a invite you todos para que all puedan, to para be que part puedan, of this para que great puedan participar en campaign esta that is campaña being carried que se out realiza a all nivel around the mundial. world. Pasamos, por favor. Podemos pasar. Next slide. Ahí está. Bueno, y como próximos pasos, y ya Next para dar slide. término a este Excellent. espacio, animamos And a the todos next los países de la steps, región in, a als- estar a in su order gobiernos also a to desarrollar end Plan this Nacional de space, we would Demencia. like Es to encourage all importante countries of the region que todas las to comunidades, invite their tanto governments to científica, develop universitaria, a académica, national pero también de la plan for sociedad civil, de la dementia. industria, It is important that the haga esta community solicitud of a sus scientists, of gobiernos, ¿no? Es university, the importante que academia, the cada civil uno de los society, the países tenga industry, un the plan private nacional de sector, demencia to request this to efectivamente their desarrollado, governments. It is implementado. important that each stakeholder Sabemos que si nosotros tenemos planes nacionales made financiados y en marcha, requests vamos a mejorar for el their country bienestar to de más have de a 9 millones de well-designed and personas implemented con action demencia plan. que viven en nuestra región de Because with América this, we Latina can y el improve the Caribe. wellness 9 of millones de personas over que representa realmente un 9 número million of altísimo people that de live in our personas cuyas region vidas of Latin podemos American cambiar Caribbean. si 9 nosotros million of apoyamos people estos represents a planes. big group Y of además también people sabemos that que we según can change las their lives estimaciones with de our la support Organización by Mundial de la supporting Salud, these por national cada plans. persona con And demencia also hay al we menos know 3 that personas according to cuidadoras, lo cual the significa WHO que en nuestra estimations, región by hay every más de person with 27 dementia, millones de there are 3 personas que caregivers, están which directamente means that involucradas our en el region, cuidado, en el we have over acompañamiento de personas que 27 viven con million esta of people condición. that are Entonces sí, directing, es importante apoyar tanto involved el Plan in the de Acción care Global and y accompaniment sabemos que of el impacto patients que of tiene dementia. So this a is why nivel it is very nacional es important to importantísimo support the y global que action cada uno de plan nosotros somos because it has a actores great impact at national fundamentales level, para which is poder very realizar important. este cambio. And each one of us, Quería we compartirles are esta imagen fundamental que pueden ver que actors es una de in order los flyers to que achieve this change. I confeccionó wanted Adi to junto con leave you Alma with en la this campaña que se image. realizó en As you can Argentina, see, que this les is one of the comentaba recién, flyers en that donde dice the el Alzheimer no signed espera, la Adi ley and tampoco. Alma as part of Argentina the necesita una campaign ley nacional that de we just Alzheimer y otras discussed demencias. that Bueno, happened in esto se Argentina, puede hacer en los when that diferentes it says países the y se Alzheimer's viene does not trabajando wait, the en law diferentes neither. So this is con something that diferentes we can do comunidades a lo in largo de all nuestra of your región. countries, as it's been Consideramos que already worked realmente with una política different pública communities along our region. que So we contemple la consider that in participación de todas las reality, personas, de a todos los public sectores, policy realmente puede transformar la that vida takes de las into personas consideration the y participation que on every person of every las sector, políticas in reality can internacionales, las transform the legislaciones people's lives. internacionales son And importantes that para poder international llevar policies and estas ideas regulations al are nivel also nacional y que important in realmente order to pueda ser una oportunidad para cada uno de carry los out países these de ideas transformar la vida de nationally todas las personas con in demencia, order sus to cuidadores, find sus familiares. opportunities Muchísimas gracias. for transforming lives of people with Muchas dementia, gracias, Diego, their por la caregivers, and their presentación. family Y members. vamos a dar Thank you paso a very la much. sección de preguntas. Tenemos una Thank you very much, pregunta Diego, for your de kind Daniela presentation. Rossini. And now we would like O to dos open our preguntas de ella. Q&A Dice, space. There is a en su question experiencia apoyando la made by creación de Daniela planes Rossini. nacionales, ¿cuáles son There las are two dificultades o questions actually barreras from her. She's recurrentes que asking, encuentra para according to diseñar your e experience implementar supporting estos national planes? plans, what are the Y la otra challenges pregunta or es, ¿qué ministerios barriers suelen that liderar you o find participar en while estos designing planes? and implementing Bueno, these vamos con la plans? segunda pregunta And her primero, other que es la question más is, which fácil. are the ministries Usualmente that es el lead Ministerio this de type of Salud el plans? que lidera So let's el start with plan the second y question, usualmente because it's the las easiest to reuniones que answer. tenemos nosotros, Usually it's las the health conversaciones que ministry tenemos who nosotros leads the es plan, con los and ministerios de usually salud, the ¿no? meetings that we Si held and the bien la conversations that we demencia carried out usualmente es are with intersectorial the health y es ministries. importante que se involucren But otros ministerios como dementia educación, also desarrollo it is social, a sí, disease usualmente es algo liderado por considered salud. cross in different Y sectors, so it's en also cuanto al important to tema de las involve barreras o the las Ministry of dificultades Education recurrentes, or the creemos Ministry of Social desde
development. que la And barrera about the número challenges or uno realmente es el difficulties that estigma, we ¿no? most found, Y sobre todo es from una ADI, we believe creencia that the que biggest existe a barrier nivel is the mundial, stigma, pero sobre todo en la and región de América Latina, especially the belief que that dice exists all around que the la demencia es world, parte but normal del especially in our envejecimiento. Latin American Si un region, gobierno, si un that ministro de salud, says that dementia is a si regular un part of getting presidente old. But if a piensa que government, la if a health demencia es minister, parte normal del if a envejecimiento, president entonces, por lo thinks tanto, no es that necesario dementia tener is un part, plan regular nacional de part, a normal demencia, part of getting old, no es this necesario means that tener it's una not política de necessary then to have demencia, a national no plan es for necesario dementia, hacer right? absolutamente nada, It's not ¿no? necessary to having Porque, bueno, se politics considera que for es algo treating normal, que es dementia. You know, we don't, absolutamente that there is no algo purpose to que do tiene que anything pasar y que no hay nada más que hacer because since it's something bueno, normal, esperar a absolutely que llegue la enfermedad regular, something that y vivir así, has to ¿no? that Y happens. There is justamente nothing to lo do that que you decimos have to desde ADI, wait lo que dice la until comunidad you get científica, sick lo que and live dicen like las this. organizaciones de la sociedad So civil, what incluso we lo que dice la say from industria es que ADI, no what es the así, community of la demencia es scientists, una enfermedad, scientists que says, and the la civil demencia se society and the puede industry prevenir, says the opposite, that la this is demencia se not tiene que the way. diagnosticar de manera Dementia is a precoz y disease que hay that can muchas be cosas que se pueden hacer avoided, that para no can be solamente prevenir, sino también hacer que diagnosed las personas que in the tienen proper time. demencia And there are puedan vivir many mejor, things that we ¿no? can do not only to Entonces, esto avoid es lo this que to muchas happen, veces but nos also to make encontramos cuando patients estamos of hablando dementia to live con better, to improve algunos their lives. oficiales de So this gobierno, is con algunos stuff ministerios, that we esta encounter idea de que no many es necesario times hacer nada, ¿no? when we Y que por lo encounter tanto voy a poner governmental más officers, atención on the en representatives of otros different temas como por ministries. They ejemplo, have the idea that no it's sé, not la salud necessary to do materna o la primera infancia, nothing, etcétera, you y no know, poner that it's more atención en este important to tema que focus the resulta attention fundamental. in maternal health, first infancy health, Yo quería hacer taking away una the pregunta attention to también. these matters that are also Sí, cómo no. fundamental. En Perú en especial, And I wanted to tenemos make ya a una ley y question un also, reglamento, no es solo con la because in demencia, sino con Peru, otros problemas de salud que specifically, muchas veces especially ya tienen legislación, since a we veces have hasta already a planes, regulation and a pero no law, se not only with llega como a dementia, una acción, but we ¿no? have No se llega a ejecutar el presupuesto problems with many other asignado. diseases that have ¿Cuál regulations, they crees que have plans. sería, So it's very digamos, hard in si se Peru to logra tener un pass plan from nacional the de design demencia en to el action, país? to ¿O execute a cuál budget. podría ser un So catalizador para lo que ya está escrito en if la we ley o en are el able to reglamento de la get a ley en el national caso del plan for Perú? dementia in for our Quisiera country, que se what accionaran do you más cosas en think favor we del could cuidado de use las as a personas con tool demencia, de la experiencia que to tienen en el mundo, en foster and Latinoamérica, que activate lleva a que more del things that documento will pase a la help the acción? caregivers, the patients? Bien. Out Bueno, of your primero que experience nada, sí as creo que es muy ADI, importante el what makes documento, this document to become true, la ley. to become a Para mí, reality? desde Well, mi first of all, I visión, believe that es the document, importante, como les decía it is antes, hay important. países que The no tienen regulation, the leyes, que law, from solamente tienen my el scope, it programa, is very important. que fue quizás As I creado already said, por there otro are medio, que no fue people una that does ley, not have un laws, they decreto only have presidencial, programs, una resolución del ministerio, maybe created pero esto through resulta other muchas means. veces Maybe it was the result of poco a supreme decree consolidado en or el tiempo, a ¿no? ministry Porque resolution. puede ser But que many cambie times después el this gobierno, el ministro, y que se decida does que, bueno, not que ese hold programa ya through no es time because, importante y que no hay que seguir after desarrollando. the mandate Y por lo changes, the tanto, cuando ministry, it's tenemos been una ley como switches base, or changes, creo que le da the muchísimo más relevance of the vida program can be al programa diminished. de demencia, But when al we Plan have Nacional a de law Demencia. as a Ahora base, sí es this give importante, life como to a dices whole tú, program poder ir desde or este plan. compromiso Also, it is o desde important, esta as parte you que tiene que said, ver con la as you legislación mentioned, to a la go política from pública, a ¿no? commitment Porque cuando or hablamos de política from pública the ya vamos tools a or the hablar mechanisms de un related with programa que se regulations está and implementando, que leverage tiene this un towards diseño, a que tiene public un policy, presupuesto, que which tiene means recursos a humanos, que tiene program that it needs to be infraestructura, ¿no? implemented, that Que tiene it's been una designed, serie de that holds a elementos budget, that que has human permite que resources, realmente infrastructure, transforme la vida de las that have a personas series a of quien está elements that will dirigida, ¿no? allow this Entonces, para que to pueda really crearse esta transform política the life pública, of the me parece people que son importantes that dos we temas. want to serve. Uno, So in order que to have a realmente public policy, I esté believe that we need two involucrada la things. gente, One, toda la gente the issue related que with de alguna manera
the participar en la involvement of implementación the de la key política people, pública, ¿no? the involvement of all the Y aquí es people that importante to sumar a some todos, extent no is going to solamente participate in the al implementation gobierno, sino of the también a la public policy. universidad, a las And here organizaciones it's very de sociedad important to civil, a add las up mismas everyone, personas not que only the son government, but beneficiarias also the university, últimas de the la civil política society pública y organizations, y the que puedan people, participar and en el all the diseño people that de la are the política, ¿no? final Eso creo que es beneficiaries or receptors fundamental of porque this la public ley, policy, digamos, and for them to lo participate puede in its articular design, in the de design manera of the public legislativa, policy. For me, this is pero es fundamental importante que también pueda because haber the law la can posibilidad articulate this at the participación de legislative todos los way. sectores However, it is important also to la have the other implementación de la ley possibilities, the en la possibility política of pública. Y having segundo, the participation of me different parece muy sectors importante as part of the implementation of the law. realmente usar la And in legislación second place, que I tiene que believe ver that is also important con los organismos internacionales, to como use mencionaba, y the usar esta legislation legislación como para related poder with iniciar international este bodies, diálogo, que es as muy I mentioned importante, before, con el and gobierno, use their porque legislation la as política the pública es una starting política estatal, in order ¿no? to start Y up es a dialogue with the importante tomar government, en cuenta que because si the no public tenemos policy is a el ok state del level gobierno, policy. del gobierno So it is nacional, important no vamos a for poder this to llegar a consider that implementarla, ¿no? Muchas veces me it dicen, bueno, ¿por qué does no not have implementa the la okay of política the pública national la government. universidad? We're not going to No, be able to porque la implement universidad o it. una Many times organización, una fundación, una they told me, asociación, you know, no va why a poder, no va a is poder not hacer la the política university the one estatal. that implements the El único public que puede policy? llevar a My cabo la answer is política that estatal es el only gobierno a través de su an Ministerio association, a de group of Salud, por people, a ejemplo. committee Entonces es cannot carry it importante out iniciar este or diálogo, approve or y creo que foster ahí se a tiene que public basar policy. For this, en we este need the fundamento government and we need the intervention of del the Plan de health Acción ministry Global, ¿no? and other authorities. Muchas So I veces, believe that this will bueno, se help trata to también de start up a encontrar los dialogue interlocutores based on this global action clave plan para poder tener as esta and using discusión, the ¿no? global action plan as a base. Muchas veces And no many los times, tenemos you know, identificados, I've quizás been tenemos que asked, hacer un it's mapeo also de important to quiénes son las engage personas with a que están tomando las proper decisiones. Quizás no stakeholder to sea identify el the ministro de specific Salud, quizás sea el person. ministro de We need to Economía, map quizás sea who are the alguien que ones está that are taking decidiendo sobre decisions. presupuestos, Maybe it's not the health quizás ministry, sea maybe algún it was the asesor economy presidencial, minister, ¿no? Y or esto lo tenemos que maybe trabajar someone that de is manera issuing or muy designing a detallada, budget. buscando las Maybe it personas is a bueno, president que van a ser assessor. los So we need to interlocutores work válidos para in poder this tomar in very dichas much decisiones, refined ¿no? way in order to Es un look for camino those key como stakeholders bastante that are going to difícil, be creo the que es muy valid importante interlocutors in order to la these incidencia decisions to be todos los actores taken. que están por This is a fuera y poder empezar a very hablar sobre la difficult necesidad de tener un plan path, y por qué. but for this it is Y por important último, creo que es to súper have importante impact, la to showcase experiencia the vivida. impact. We Nosotros need en all the ADI valoramos interlocutors, the mucho stakeholders to la talk voz about the de las relevance, personas the con importance of demencia having a y plan. de las And by personas the que end, you know, cuidan, our ¿no? experience, it has Porque ellos lots of son value. realmente We in ADI, we value a lot the la voice of the razón por la people cual that has estamos haciendo dementia todo esto and their y los que van a caregivers, poder because these decir are the de manera people muy clara y that contundente por qué es are necesario our tener un plan reason, nacional de our demencia. Entonces es engine, the importante why we're doing incluirlos en all la of this. discusión. Es And these importante people are the ones también that are going to give you the poder promocionar perfect sus response historias, of ¿no? Contar on sus why historias, it is ser important to have an portavoz action de plan. lo que están So diciendo it will ellos, lo que be piensan very ellos, lo que interesting to sienten ellos, foster, to lo disclose que les their falta, sus stories, necesidades. to spread the Hay que voice poder on what they are feeling, what they are visibilizar, ¿no? experiencing, what they are missing, todas estas what are their personas necessities. que So we están need to be atravesadas their por voice. la We demencia. need to put them Gracias, and make Diego. them Una visible última to pregunta. Bueno, each también hay and un one of these agradecimiento person, por la the persons that are presentación dealing with desde dementia. Buenos Thank Aires. you, Diego. We have Pero a una última last pregunta de Marisa Pintado. question. Ella nos dice, There is tu amplia someone that experiencia is trabajando en tantos países, written ¿podrías you from compartir Buenos tres Aires. claves que And sirven then we para have seguir Marisa buscando y Pintado enganchando from la Peru that is participación de las asking you, partes according to your involucradas experience, en if este you propósito could de trabajo en salud share cerebral 3 y keys por las in order personas con to demencia? Pues yo creo look que for more número uno, stakeholders hay and que involve them in informar, this work, ¿no? La información es clave y tener como estos in datos this work. Yes. First of que all, we need to realmente inform. Information llamen la is key, atención and al having público en general. data, Muchas veces it nosotros que is trabajamos very en el important mundo de la because demencia, del with this, Alzheimer, with the creemos data que that we todo can el mundo caught the sabe attention of the general sobre estos public, the temas y general no es audience. así. For us Entonces that we hay work que in the world of producir dementia and Alzheimer, we información think that que everybody sea knows about fácil these issues, but this is not true. So de we need to entender, produce information de that digerir, it's easy de que to podamos digest, usarla realmente easy to y que understand, podamos and replicarla
digest ¿no? A toda and la easy to comunidad. be Esto es replied and importante, la used. información. Número dos,
Creo que es importante with all the lo que community. les I decía believe de that la this is narrativa, important to ¿no? have Poder information. And number contar two, las historias de it las is also personas con important demencia, no solamente what I quedarnos en already el mentioned dato, of que the es narrative, importante, being pero able también es to share the importante la stories vivencia of people with subjetiva de la dementia, demencia, not only que to es stay cómo lo in están viviendo todas estas sharing personas y data, which is cuáles son important, sus but pesares, also it cuáles is very son sus important to dolores, showcase the cuáles son sus subjectiveness alegrías, of cuáles son sus the esperanzas dementia, y poder how contar the esto, people ¿no? are Y esto creo experiencing que it, también tiene que ver what mucho are con the la pains, comunicación, con what las are the redes sociales, challenges, con la their posibilidad de happiness, their producir hopes. documentales, Be de able to share producir this, it's very much also related espacios, with the paneles, communications espacios using social en los network, congresos, produce y no documentaries, the solamente production quedarse of con el dato documentaries, científico, que the muchas veces nos organization pasa eso, ¿no? of Que vamos a los spaces congresos, among congresses, escuchamos a los and not médicos only hablar to keep the sobre el scientific Alzheimer. data, Es because importante what happened to incluir en los us when we congresos a participate las in different personas con congresses, Alzheimer. we Y hear como physicians talking tercer about punto, me Alzheimer. parece However, it's que also es important importante to include people that seguir suffers of Alzheimer as trabajando part en of the el Congress. territorio, ¿no? And the third point Muchas veces that I también think that is nos important cuesta is to continue working salir como in the del territory. escritorio, salir de la Many oficina. times it Hay que is very empezar hard también for us a poder go conocer las historias de outside, personas leave y our de cómo lo desks, our viven en la offices. But realidad this is y en something cada that we uno de los need to países, start to ¿no? do it. We need Los to get in touch with the planes stories of the no people creo que to understand how the no pueden reality, tener in una reality, how vida they propia experience si no this tienen disease, because esto de plants territorio que les digo, cannot ¿no? have Un their plan own es life without simplemente, bueno, como su nombre lo this indica, un proyecto, una territorial serie de management, pasos because a para plan poder is transformar la just vida de la gente, simply pero esos pasos what the no name pueden means, a concretarse si series no of salimos al steps in order to territorio, si no nos transform the life of ensuciamos los someone. zapatos un However, poquito, these si no steps conocemos cannot be las casas completed de if las we don't access to personas, the las historias territory. y las vidas de las We need personas. to get Entonces, hacer un dirty. poquito de We territorio, need to además de know the houses comunicar y of the además people, their de stories, informar, their es lives, importante. Entonces, creo que and we need esos to tres walk a little elementos bit son besides clave para to poder do communitarian work conocer mejor, while para poder providing incidir mejor, information para poder to the community. So fortalecernos I y believe para that these poder three elements realmente are transformar key la vida de la in order gente to know con better, demencia. have a greater impact, become Bueno, muchas stronger, gracias, and Diego. to Gracias be able por to todo transform the life la of people with presentación dementia. y todas las cosas de Well, thank you todo very el much, trabajo que haces Diego. Thank you very que much nos for your enseñan en cómo seguir complete avanzando presentation. en And el thank you camino de for generar all the políticas work that públicas you para are las personas doing con that demencia. teach us a lot Gracias a todos los que how han to move participado forward también. in the Y voy path a of dar generating paso a public policies for Matías people para that suffers cerrar y algunos with anuncios dementia. finales. Thank you to all the participants. Muchas And now I gracias, would like to give the Sofía. mic Un to gustazo estar Matthias con for ustedes. the closing and Gracias. for some Muchas gracias. Yo quería housekeeping empezar una vez más announcements. por Thank agradecerte, you very much, Diego. Sophia. It's De been hecho, a muy pleasure to be with interesante la you. ponencia. Yes, Muchas and I gracias wanted por to start participar thanking en you, Ilumina. Diego. Muchas gracias también a la gente que nos ha acompañado el día de Very hoy. interesting, your Da presentation. gusto Thank verles you to be también part of participantes Illumina. internacionales. Thank you Nos to hace all the sentir que participants vamos joining us creciendo sesión a today. sesión. Muchas I'm gracias por so estar pleased aquí. to see Em, international Les estoy participants. dejando This por make aquí me un feel that link we are también growing. para que ustedes So thank you respondan very unas much for preguntas being que nos here. sirven para las siguientes And sesiones. I'm leaving Vamos a you a enviarles a link todos un correo for you to con answer este link some y questions that también we are going to dentro del use. Your viernes answers are going to probablemente be vamos a yours in the enviar organization of the next registro de la sesión. sessions. Todas las I'm going to sesiones send you Ilumina an se email guardan with this en una survey. versión en And for idioma Friday, original y we're going después una to versión send you doblada the en inglés. records of all the De hecho, sessions ustedes because ya, we bueno, las dos stored primeras sesiones ya the están disponibles Illumina y el version, viernes va a estar a la tercera sesión que all the acabamos de tener aquí Illumina conmigo. presentations and sessions Así we que eso les va a stored llegar a todos en sus in correos. both Primero el link languages. y el So link, we have el link these de 3 evaluación sessions y el recorded link a la and that we sesión, want to al video send de esta to all sesión of el you día by viernes. email. Entonces, So you're going to eso, have muchas 2 gracias. pieces of Y information. ya que estamos aquí One, the contarles que link la for siguiente with the sesión está survey, and the programada second para el link with día these martes videos. 10 de So thank you septiembre, very much. que es la And atención a let la me demencia take en el Perú, the de la respuesta opportunity to tell institucional y la you that vivencia our del next paciente. session, Es una it's going to sesión be muy organized on September interesante the en 10th donde se van a mostrar los about the attention resultados of the dementia del in estudio de Peru campo and the response realizado of the por el patients. proyecto It's going IMPACT to be y very la van a interesting. We're dictar going to dos de las showcase the personas que han estado a results cargo de este of proyecto, the que es field de esta study investigación, que es carried Manuela out Rocío y by the Francisco Impact Takeishi. Project
And Así it's que desde going to ya be los invitamos. En el disclosed by correo que two van a people recibir that va were a part estar el of link, this así que ya investigation. van a poder Daniela ustedes Rossini and inscribirse. Francisco Así que los Tateishi. esperamos en la So you're próxima going to sesión de receive Ilumina, this aunque ya invitation pide, as well naturalmente, para over the inscribirse. email for you Y to no register. quiero tampoco So dejar we pasar la hope oportunidad for para you on contarles que our efectivamente next septiembre es session. el mes del Alzheimer y la And salud mental I y don't want tenemos to nuestra fabulosa carrera forget Impact to tell 5K you por la that salud September is a cerebral, month of que es un Alzheimer and evento mental abierto al health. público que va a And we tener had organized una our carrera 5K fabulous y también Impact una 5K caminata de race 1.5K for y que espera ser cerebral health. una It is an oportunidad open para event. We're going to have a visibilizar y 5 sensibilizar kilometers run sobre and a la 5 herencia de kilometers Alzheimer y en walk general la salud in order cerebral. Así que to también aprovecho visualize la and oportunidad create para invitarlos awareness about dementia, y eso, Alzheimer, ¿no? and in general the Agradecer, cerebral invitarlos health. a la próxima So I sesión would de like to invite Ilumina. you all to participate. Atentos a sus And that correos. will be all. Gracias, Thank you Diego, very y también much. You are all contarles de la invited carrera. to our Ahí next Diego session está on dejando su September. correo en el chat si alguien quiere comunicarse Pay directamente attention con to él. our Y las email. redes de Impact So now también, you si know desean about the race comunicarse. as well. And Diego is Así que leaving muchas his gracias email a address in todos. the Y eso chat ha sido for todo por you la sesión de to hoy. get in touch with it if Gracias, hasta you luego. may. Gracias. Hasta Gracias, luego a Diego. todos. And after this, thank you very much Muchas to gracias all a of you. todos. Thank you Vamos for a proceder participating. vamos a proceder a cerrar la sesión. Gracias.